A los 71 años pens que ya nada importante podía pasarme. Después de enterar a mi marido Julian y pasar 7 años hablando más con sus fotos que con personas reales, mi casa se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. Cada rincón parecía recordarme lo que había perdido. La mesa del comedor tenía 4 sillas, pero solo usaba una. La cama seguía siendo matrimonial, aunque dormía siempre pegada a la orilla, como si quisiera dejar su espacio. Mi pensión apenas alcanzaba y, aunque me dolía aceptarlo, necesitaba dinero. Fue mi hija quien me dijo: Mamá, alquila la habitación de arriba. No puedes seguir sola ni ahogando en gastos. Al principio me negó. Mi casa era mi refugio, mi último lugar seguro. Mirar un extraño parecía imposible, pero la necesidad termina venciendo al orgullo. Public un anuncio sencillo. Se alquila habitación para persona mayor, ambiente tranquilo. No esperaba mucho. Pensé que aparecería alguna mujer jubilada, quizá una maestra retirada o una viuda como yo. Pero quien llamó fue él. Se llamaba Ricardo. Tenía 74 años, voz pasada y unos ojos tristes que parecían cargar inviernos enteros. También era viudo. Su esposa había muerto hacía 3 años y sus hijos vivían lejos, demasiado ocupados para notar su soledad. Cuando vino a ver la habitación llevaba una maleta pequeña y una educación antigua que ya casi no existe. Se quitó el sombrero al entrar, miró las plantas del pasillo y dijo: ¿Tiene usted una casa con alma? Hacía años que nadie me decía algo tan bonito. No sé por qué, pero confío. Quizá porque reconocí en su mirada el mismo cansancio que vivía dentro de mí. Lo alquiló la habitación ese mismo día. Los primeros días fueron extraños. Escuchaba sus pasos lentos arriba, el crujido del suelo, la tos nocturna, el sonido de la radio con boleros antiguos. Comíamos separados. Él en su cuarto y yo en mi cocina. Dos desconocidos rotos compartiendo techo, pero no vida. Hasta que una tarde se fue la luz en toda la casa. Yo estaba buscando velas cuando tropecé en la escalera y, antes de caer, unas manos firmes me sostuvieron. Todavía no, señora. No es momento de volar, me dijo Ricardo sonriendo. Miré como hacía años no lo hacía. Esa noche cenamos juntos, alumbrados por 2 velas torcidas y una conversación inesperada. Hablamos de nuestros muertos, de nuestras rutinas vacías, del miedo a envejecer sintiéndonos una carga. Y por primera vez desde que Julian se fue, no me sentí sola. Después de aquella cena algo cambió en la casa. Ya no éramos casera y inquilino. Éramos 2 supervivientes del amor, 2 personas intentando aprender a seguir respirando después de perderlo todo. Ricardo empezó a bajar cada mañana a preparar café. Decía que el mío parecía agua con tristeza y que el suyo tenía el poder de revivir hasta a los muertos. Poco a poco, el desayuno se volvió nuestro ritual. Pan tostado, mermelada, café y conversations que empezaron siendo cortesas y terminaron siendo necesarias. Descubrí que Ricardo había sido carpintero. Sus manos, grandes y algo temblorosas, todavía conservaban la precisión de quien construyó cosas durante toda una vida. Un día notó que una puerta de mi cocina no cerraba bien y, sin pedir permiso, apareció con herramientas. En una hora arregló no solo la puerta, también una parte olvidada de mi corazón. Hacía tanto que nadie cuidaba de pequeños detalles en mi vida, que verlo reparar cosas me conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir.
Yo también empieza a ocuparme de él. Lucosai un botón de su abrigo, lo prepare sopa cuando se resfría y una noche, cuando escucha sollozos en su habitación, toque su puerta. Estaba sentado con una foto de su esposa entre las manos. No hizo falta preguntar. Me senté a su lado y simplemente lo acompañé. A veces el amor no empieza con pasión. Empieza con presencia. Los vecinos comenzaron a murmurar. Mira, la viuda ya encontró reemplazo. En nuestra edad parece que la sociedad permite sufrir, pero no volver a vivir. Al principio me di